This is the last match from Sylhet International Stadium. Home team Sylhet Strikers will take on Rangpur Riders. সিলেটের জন্য জয়টা আসলে খুব বেশি দরকার। মাত্র একটা ম্যাচ তারা জিততে পেরেছে এবং সিলেটে যখনই সিলেট খেলে তখন কিন্তু পুরো স্টেডিয়াম আসলে ভরে ওঠে। তাদের জন্য একটা জয় সিলেটের দরকার। তবে রংপুর নিশ্চিতভাবে ফেভারিটের তকমা নিয়ে এই ম্যাচটা নামবে। আমরা এই ম্যাচটা নিয়ে কথা বলতে চাই। স্ট্রেট ড্রাইভে আপনাদের সাথে আছে আমি নাবিল কাসের এবং যথারীতি আমার সাথে আছেন দুজন অতিথি। আমাদের সাথে আছেন Pakistani legend international commentator Amir Sal, welcome to the show. Thank you very much. And we have with us Mohammad Ashraful, Bangladesh জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক. Sol bhai, how desperately Sylhet need a win here? I think they should be desperate on so many counts. First, cricket-wise, and the other thing, the crowd. They've been very loyal. Even though they were losing games, they still turned up, cheer every good moment of Sylhet cricket, and I think for them it's the last game. They have to walk away with a victory. And before I further the answer, I've heard Bangladesh under-19 is doing well. And since we have Pakistan. a soft corner for Bangladeshi cricket, we are very happy. Although they are playing against Pakistan, but still they are playing good cricket, which is very good. And the equation is Bangladesh needs to win within 40 overs or 38 overs to through to the semi-final. I think they have to score 6.5 to be able to actually move forward in this under-19 World Cup. Semi-final. Yeah. Pakistan all out 155. So মনে হয় 155 38 বা definitely I think they should score 155 38 over before 38 over. অবশ্যই আমরা এই ম্যাচে যদি ফিরি সিলেটের কথা বলছিলাম, সিলেটের জন্য নিশ্চিতভাবে আরেকটা খুব বেশি দরকার। হোম কন্ডিশনে তারা খেলছে, ব্যাক টু ব্যাক সিলেটে তারা ম্যাচ খেলেছে, শেষ ম্যাচটায় জিতেছে। কিভাবে রেট করছেন সিলেটের সম্ভাবনাটা আজকের ম্যাচে রংপুরের এগেইনস্টে? ভালো জিনিস যে আসলে সিলেট লাস্ট ইয়েস্টারডে তারা ম্যাচ উইন করেছে, তাদের গুড মুভমেন্ট আছে এবং যদি তারা আজকে জিততে পারে তাহলে তো ডেফিনেটলি টুর্নামেন্টটা ওপেন থাকবে ফর এভরিওয়ান ওপেন ইফ দে সিলেট ক্যান উইন টুডে। কিন্তু রংপুর রাইডার্স খুবই স্ট্রং একটা দল, তারা যদি তাদের বেস্ট ক্রিকেট খেলে আমার মনে হয় না যে তাদের অতটা কষ্ট হবে এই ম্যাচ জেতা। কিন্তু যেহেতু এইটা 2020 ক্রিকেট শর্টার ভার্সন, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। ভালো ক্রিকেট একটা দেখতে চাই, যেটা আমরা সকালের ম্যাচটা দেখলাম খুলনা এবং বরিশালের ম্যাচটা কিন্তু আমরা খুব এক্সাইটিং একটা ম্যাচ দেখেছি। ক্রাউড কিন্তু একটা ভালো একটা ম্যাচ দেখতে চায়। তো কাগজে কলমে যদি বলেন রংপুর অনেক এগিয়ে, ওকে, ফার বেটার দেন সিলেট। Do you believe Rangpur is far ahead than Sylhet in this match? They have picked up their pace, they have won last two matches. Look, when you talk about Rangpur, apart from Babar Azam and one or two others, they haven't got big names on their side. Okay. Their consistent performer along with Babar Azam is Omar Zai. He's been absolutely brilliant. He's contributing with the bat, he's bowling well, and in the field he has taken some excellent catches. Okay. What Rangpur has done is they have played to their limitations, and they have forced the oppositions to actually play on their weaknesses. Okay. So they've been exploiting the weaknesses of the oppositions very well. And like I said before, they have played within their limitations. And that's why you see them progressing without big names. সিলেটের কথায় যদি আসি, মাশরাফি 5টা ম্যাচ খেলেছেন, দল তখন জেতেনি, তিনি এখন ব্রেকে গেছেন। মিথুনকে ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হয়েছে, প্রথম ম্যাচটা মিথুন পারফর্ম করেছেন যদিও আগের ম্যাচটাতে ছিলেন না। ওভারঅল সিলেট টিমের ভাইবটা কেমন মনে হচ্ছে এখন? লাস্ট ম্যাচে তো ব্রিলিয়ান্ট একটা ম্যাচ খেলেছেন সিলেট, যদিও তাদের টপ অর্ডার রান করেনি, যেটা তাদের বড় প্রবলেম। বিশেষ করে শান্ত ফর্মে ফেরাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সিলেটের জন্য যতটা ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের জন্য ততটা ইম্পর্টেন্ট। যেহেতু সে কারেন্ট ক্যাপ্টেন বাংলাদেশ টিমের, এবং জাকিরের রান করাটা টপ অর্ডার তারা ফেল করছেন। মিথুন লাস্ট ম্যাচে ক্যাপ্টেন্সি পেয়েছেন এবং ব্রিলিয়ান্ট একটা 59 রান একটা ইনিংস খেলেছেন, চমৎকার ক্যাপ্টেন্সিও করেছেন আমি বলবো। যদিও তার প্রেস কনফারেন্সে বলছিল যে তাদের লিডার এখনো মাশরাফি, সকালবেলা তার সাথে কথা হয়েছে, সেইভাবেই তারা চলছেন। তো একটা সারপ্রাইজ লাগে আমার যে তারা এভরিডে লাস্ট 3টা ম্যাচই তারা
ওপেনিং বোলিং করাচ্ছেন কিন্তু আরিফুলকে দিয়ে, যেটা একটু সারপ্রাইজ লাগে আমার কাছে, যে যার পেস মাত্র 110 এবং 121টা ম্যাচ খেলে মাত্র 11টা উইকেট পেয়েছেন, কিন্তু সে কন্টিনিউ নতুন বলে বল করছেন। সেই জায়গাটা আমার কাছে একটু সারপ্রাইজ লাগে। আদারওয়াইজ লাস্ট ম্যাচে তারা ব্রিলিয়ান্ট একটা গেম খেলেছেন। ওভারঅল বোলিং চেঞ্জিং বলেন সব কিছুই ভালো ছিল। Let's have your thought on Najmul Hossain Shanto. He is currently the vice captain of Bangladesh team. In absence of Saqib, he leads the team, but he is not captaining the Sylhet side, and he has scored only 72 runs in 6 innings. His strike rate is less than 100. Is he trying too hard and too early in his innings? Look, when you look at overall scenario with Sylhet strikers, a person who's captaining the Bangladesh side, if he's not captaining the franchise side, it means he's feeling a lot of pressure because of his batting. See, there is nothing wrong with his technique or anything. You know, at times the form or run scoring eludes a batsman or a bowler, and you do not need to worry about it. You don't have to get desperate about it. You know, if I'm the coach of that side, I'll ask Shanto to go out there and play me 20 overs. And I'll tell him, if you play me 20 overs, at least 80 runs, I'm not going to go anywhere. Because once he's there for 5 overs, let me tell you, everything is going to come back. All he needs to do is, do not go for those expensive strokes. You know what happens is, you live in past glory. Do you know he is the person, Bangladeshi person, he scored 200 this format, T20 I know. format. And last time he was so impressive in BPL. Yeah, he scored 500 plus run. And that's why he made a comeback into the Bangladesh side. And ever since, he has never looked back. But, you know, at times, as a batsman, you know, you stay in the past glory. You know what happens is, you go out there and you start to find boundaries very easily, and those are the good times. And every time you go out, you actually think you are going to hit boundaries and all that, but it doesn't happen. Somebody has to sit him down and tell him, look son, just forget about the boundaries. You just play 20 overs, runs will come. He's got the ability. Look, he's one batter who's got all the shots in the book. And for me, he's one of that kind of a player who doesn't need a bad ball to score his runs. So all he needs to do is bide his time. Spend some time at the crease, because you can only score runs when you're at the crease. Sitting in the dressing room, you're not going to get any runs. আসল ভাই কি বলবেন আসলে এই বিষয়টা নিয়ে? না, ডেফিনেটলি ব্যাটসম্যান যারা, তাদের যতক্ষণ তারা উইকেটে থাকবে তখনই তার রান করার চান্স থাকবে। আপনার ড্রেসিং রুমে থাকলে তো রান আর করছেন না। আজকে তার জন্য রান করাটা সহজ হবে না, কারণ অপোনেন্টে দুইটা কোয়ালিটি স্পিনার আছে, নবী এবং শেখ মেহেদি। সাকিব, হাসান মুরাদ লাস্ট ম্যাচে খেলেছিলেন, তো আজকে শান্তর জন্য আরো সহজ হবে না, কঠিন হবে রান করাটা, কারণ তাদের বোলিং অ্যাটাকটা খুবই ভালো। ওমর জাই নতুন বলে বোথ সাইডে সুইং করাতে পারে। যখন আপনি অফ ফর্মে থাকবেন, এমন কোয়ালিটি বোলিং এর এগেনস্টে রানে ফেরাটা একটু টাইম লাগতেও পারে। তার লাকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সোফার তার লাক ফেভার করছে না। লাস্ট ম্যাচে যদি দেখেন যে সে অফ স্টাম্পের বাইরের বল পুল করতে গিয়ে ইনসাইড এজ হয়ে লেগ স্টাম্পে লেগে বোল্ড হয়েছেন। তো এর আগের ম্যাচে যদি দেখেন যে চট্টগ্রামের সাথে বেলালের বলে আউট হয়েছেন, দেখে মনে হচ্ছিল যে খালি চোখে যে মিসিং লেগ হবে, কিন্তু আম্পায়ার্স করলে আউট ছিল। তো আপনার মাঝে মাঝে ক্রিকেটে একটু লাকও আপনার খুব প্রয়োজন। সোফার তার লাক তার ফরে যাচ্ছে না, যেহেতু শুরু থেকেই সে হয়তো আশা করেছিল, মাশরাফি থাকাকালীনও সে আশা করতেই পারে যে আমি কারেন্ট বাংলাদেশ টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি হয়তো আমি ক্যাপ্টেন্সি করব, বা তাকে ভাইস ক্যাপ্টেন্সিও দেওয়া হয়নি। সেই জায়গায় একটা আপসেট হতেই পারে একটা মানুষের, সেই জায়গা থেকে তার লাকটাও ফেভার করছে না। Let's talk about the team combination of Sylhet strikers. Do you feel they are chopping and changing their sides too much, and no one is secured of their places in the starting 11? Look, that happens. You know, when you're losing, you know, you're always tinkering with the side. You're always looking for the right balance. You always bring in a player to lend you that kind of a balance to trance the opposition. But, you know, better sides, they actually stick with their best combination. And say, okay,
allow them a couple of games to settle down, and then they'll start to perform and win games for them. So they need to show patience, in my opinion, and at the same time, they have to decide, okay, this is the combination, it's going to work for us, and we're going to stick with it. Okay. And I was speaking to Rajan Saleh yesterday, their coach. He was very confident before the game that we are going to turn the tables and we are going to perform better, and it happened. So just imparting the responsibility on the senior players. I think this Sylhet side can do good in this tournament. Yeah, one good thing, last two games they didn't change that much. Yes. Only one change, Mashrafi in place of Mithun Ali. So আজকে হয়তোবা রাতের খেলা নাইট গেম হয়তোবা তারা চেঞ্জ ওই কাজটা তারা অনেক করছে, দিনে এবং রাতে খেলা হলে তারা চেঞ্জ করে, কিন্তু ভালো সাইড লাইক কুমিল্লা দে নেভার চেঞ্জ। তারা ডেতেও সেম টিম খেলে, রাতেও সেম টিমই খেলে। Good side are playing same team. No, but Mithun scored 50. Yeah. Where was he before? He played 4 matches, scored around 50 runs, dropped, came first back few and game scored he was batting the opening. He actually responded very well. You know, when he was handed the captaincy, he took the responsibility on himself. I think if you talk about the conditions last night, very difficult for any batter. And how well he played that innings, very impressive. You know, the wickets were falling around him, but he kept his composure, he was focused, and he was not missing out on deliveries where he could actually hit boundaries. So it was a very well crafted innings for him, and he captained the side very well. মিথুনের কথা বলছিলাম, জাকির শুরুর দিকে দেখা গেছে টপ অর্ডার খেলছেন, গেল ম্যাচে যেহেতু সামিত প্যাটেলকে 3-এ খেলানো হয়েছে, জাকিরকে 4-এ নামানো হয়েছে এবং সিলেটের হয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি রান করেছেন, 189 রান করেছেন এবং স্ট্রাইক রেটটা 130-এর ওপরে। জাকিরকে আরেকটু উপরে দেখতে চান কিনা, তার প্রিয় যেই পজিশনটা যেটাতে খেলতে অভ্যস্ত, 3-এ দেখতে চান কিনা? আজকে হয়তোবা শামসুর রহমান শুভর জায়গায় জাকিরকে ওপেনিং পাঠাতে পারে, তাহলে ইয়াসির রাব্বিকে হয়তোবা, যেহেতু সে কারেন্টলি বাংলাদেশ টিমে খেলেছেন রিসেন্ট কিছুদিন আগেও, তো হয়তোবা আমার শামসুর রহমান শুভর জায়গায় হয়তোবা জাকির ওপেনিং আসতে পারে। এবং রাব্বিকে একটু আনলাকিও কিনা, মাত্র 2টা ইনিংস খেলেছেন, 10 রান করেছেন, বাদ পড়েছেন। অবশ্যই আনলাকি, আমি বলবো যে এই ফরম্যাটে ও কিন্তু ভালো প্লেয়ার ইয়াসির রাব্বি। যদিও লাস্ট সিজনটা অতটা ভালো যায়নি, কিন্তু এবারের NCL BCL সে ভালো খেলেছেন, তো তার জন্য একটা অপরচুনিটি যদি সুযোগ পায় তাহলে সে ভালো করার চেষ্টা করবে ডেফিনেটলি। হয়তোবা জাকিরকে হয়তোবা ওপেনিংয়ে নিয়ে আসতে পারে যদি শান্তর সাথে। অবশ্যই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো কথা বলবো, তবে টসতে যাওয়ার সময় প্রায় চলে এসেছে এবং টসটা নিশ্চিতভাবে আমরা জানি সিলেটে খুব ভাইটাল। উই আর গোইং টু দ্য টস। 20. And before we head for the toss, I'd like to mention what a wonderful initiative and association this has been between Bangladesh Cricket Board and Banquet. Amader সাথে আজকে couple of cancer warriors আছেন, to show them the support and show them support for the fight they're fighting for cancer. We wish them all the very best. They are here as an honorary captains for today's match. Right, we have the captains for the match. Sylhet Strikers captain Mohammad Mithun. We have Nur Hassan Shohan, Rangpur Rider captain, and Shaukatur Rahman as match referee. Mithun will spin the coin. Tail. Tail is called. Tail is the call. And tail is win. Mithun, you won the toss. What have you decided? We like to bowl first. Any reason? Last few games we saw it's a little bit unpredictable wicket. So let's see, we try to get out as early as possible and we defend it. Good win, first win, and a really good feeling in the dressing room. Yeah, definitely. Everybody looking for at least start the winning habit. So that's the positive things. Hopefully today is another day. Yeah, you picked up a very important 50. Richard Angrava also picking up those 4 wickets. So initially you have to bowl well. Yeah, definitely. Either you bowling or batting, you have to start well. Like power play is very important in Sylhet. So first target, we start the power play well.
Right, and have you made any changes? Yes, we have one change. Unfortunately, Benny Howell got injured, and Harry Tector came in. All right, all the very best. Thank you. Nolas and Sean, couple of good wins in the last 2 matches, and you want to start really well here. This match is very important for us. I think we won 3 matches, and this is more important for us. And what has been the discussion in the dressing room in terms of the batting and bowling? The environment of dressing room is very important. I think we continue that, and I think we want to play as a team. So far in Sylhet last 2 matches we played good with the bat and ball and also the field. So we'll try to continue that. Yeah, important for someone like Babar Azam and Umar Zai, because both of them had couple of runs on the board last time, 30 plus, but didn't go on to continue and convert those scores into a big one. Important, if this gets set in, then they should go on for a big one. What we discussed that our team is not depend someone like 1 or 2 person. I think we need to play as a team, and we need to perform from everyone's in his place. Right, and any changes? Yeah, we have 1 changes. Abu Haider Ronnie is playing. Hassan Murad is missing. Right, all the way best. Thank you. Right, the news from the middle is that Sylhet Strikers have won the toss and they will bowl first. হোম টিম সিলেট টস জিতেছে এবং বোলিং করার সিদ্ধান্ত বেছে নিয়েছে এবং 2 দলে একটা করে পরিবর্তন এসেছে। হাসান মুরাদ তাকে ড্রপ করে রংপুর রাইডার্স আবু হায়দার রনিকে খেলাচ্ছে, একজন স্পিনারের বদলে একজন পেসারকে দলে ইনক্লুড করা হয়েছে। এবং অন্যদিকে সিলেট স্ট্রাইকার্স বেনি হাওয়েলকে পাচ্ছে নাই বলতে হচ্ছে, কারণ তিনি ইনজুর্ড। তার জায়গায় হ্যারি টেক্টরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। Was it a right move to field first? I think it is, because the pitch is going to freshen up. Okay. With a bit of dew around, the ball is going to slide onto the bat, and batting will become easier, and it'll be difficult for the bowlers to grip slightly a wetter ball. But when you talk about Benny Howell, I'm not sure whether he's injured or not. Okay. Because if they had decided that after winning the toss we're going to bowl first, then they needed a batter in this lineup to be able to chase the total down. So it was a deliberate move to have Hector in the side rather than Benny Howell, although he bowled really well in the previous game. 4 over 16 Is runs. Tector a bit unlucky? He scored 26 not out in the first match, dropped for next 2 matches, then he came back, scored 46, then dropped again. Is he deserve a place in this 11? That's why when you talk about Sylhet Strikers, it's not a settled side. Correct. You have to recognize who are the batters in form, and then you have to rely on them. If you keep on chopping and changing, you're not giving a lot of confidence to a player. So I think now they have made the calls, they have to stick with these players. আমরা সিলেটের কথা বলছিলাম, একটাই পরিবর্তন এসেছে, যদিও বলা হচ্ছে হাওয়েল ইনজুর্ড। সোহেল ভাই বলছিলেন যে হ্যারি টেক্টরকে ইনক্লুড করা দরকার ছিল, সেই কাজটাই তারা করেছে। তবে আরও একটা চেঞ্জ, এটাকে কিভাবে দেখেন? হাওয়েল তো ব্যাটিং বোলিং 2 জায়গায় রান করছিল। না, হ্যারি টেক্টরও সেও 2টাই বলও করতে পারে, ব্যাটিংও করতে পারে। স্পিন বোলার 2টা ম্যাচে সে রান করেছেন, কিন্তু যেভাবে এই ফরম্যাটে খেলা উচিত ওইভাবে খেলেনি। আপনার 110, 115 স্ট্রাইক রেটে খেলেছেন, 114 স্ট্রাইক রেটে খেলেছেন। সেই কারণেই হয়তোবা তারা চিন্তা করেছেন না আমরা আরেকটা ফরেনারের কাছে যাব। তো একটা চেঞ্জ, বেশি চেঞ্জ করেনি, এটা রাইট একটা চেঞ্জ হতে পারে। সিলেট বেশি চেঞ্জ কিন্তু করছে না, লাস্ট 3 ম্যাচে মাত্র একটা করে চেঞ্জ করছেন। অন্য সময় কিন্তু দেখা যেত যে 2টা 3টা করে চেঞ্জ করছেন। আনলাকি আমি বলবো যে ইয়াসির রাব্বিকে খেলাতে পারছেন না, নাসুমকে খেলাতে, আপনার আবু হায়দার রনি না, আপনার নাজমুল হাসান অপু খেলতে পারছেন না সিলেটের হয়ে। প্রথম ম্যাচে খেলেছেন, 3 উইকেট পেয়েছিলেন। আনলাকি বলবো যে ওর জন্য, একটা ন্যাশনাল বলার, কিন্তু সে এই ফরম্যাটে এই BPL এ কিন্তু বেস্ট পারফর্মার, কিন্তু এই টিমে খেলতে পারছেন না, এটা দুর্ভাগ্য আমি বলবো তার জন্য। আর রংপুর রাইডার্সের যে চেঞ্জটা, তারা রাতের খেলা চিন্তা করে একটা এক্সট্রা সিম বলার খেলাচ্ছেন লেফট আর্ম স্পিনারের জায়গায়। এটাও একটা রাইট ডিসিশন, কারণ সে নতুন বলে সুইং করাতে পারে। শুরুর দিকে যদি ঢুকানো, যেটা আমার কাছে মনে হয় যে সিলেটের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা কিন্তু সুইংয়ে তাদের একটু সমস্যা হয়। আপনি যদি দেখেন যে সবাই কিন্তু ইনকামিং বল যারা করে তাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।
Rangpur has made only one change. They have left out left arm spinner Hassan Murad and included left arm pace bowler Abu Haider Roni. Surely is it a strategical move? I think it's because of the dew. Yeah. See, it's better to have few fast bowlers in your ranks, because what we have seen under the lights and during the night time, first 3-4 overs, the ball does a lot in the air. So I think you could feel a bit of moisture in the air right now. Okay. So that'll help the bowlers to get that swing in the air. So I think it's the right call. Okay, let's talk about the Sylhet foreigners. They are playing Harry Tector, Ryan Burl, Richard Ngarava, and Samit Patel. Let's talk about Ryan Burl. He has scored only 40 runs in his 4 matches. Do you still play him in this lineup? They have Ben Cutting, Benny Howell. They have a lot of options. I think you have to have a frontline batter in your lineup. If your batting lineup is struggling, so you have to. Okay. But I would suggest that Ryan Burl should bat up the order. Up the order. And like I said before, you have to give roles to the player. You have to tell a player the reason why you are in the side. If you are batting at number 6, what you are supposed to do. If you are batting at number 5, what do we want from you? At the moment, what I see is the roles haven't been dished out to the players. Okay. And at times, they are confused. The way they are actually approaching different situations, I think they haven't got the know-how how to go about the job. So I think it's very important for Rajan Saleh to start telling the players why you are in the side. Is Rangpur slightly ahead in this matter because they are sticking with the 4 foreigners back-to-back matches? They are playing Babar Azam, Brandon King, Azmatullah Umar Azai and Mohammad Nobi. They haven't got plenty of options to start with. Yeah. Whatever they have available, Only available they are option is making Salman Ishaq. full use of them. Okay. They know Nabi on these surfaces can give you 4 overs or 2 overs. And batting wise, he can score you important runs. At times we have seen him coming out and going after the bowler straight away. So he's got, the ability to be in the side. So they are using it. Babar Azam, if you see his style of play, he hasn't been pushed to do otherwise. He goes out there and he does, what he knows the best. He is not rushed. He stays at the wicket. He makes sure that his side gets a foundation to build. Yeah. Okay, and we have seen Umar Zai coming out and going after the bowler and getting his team to a winning total. Do you feel Umar Zai is the difference maker in this team? He's getting wickets, he's scoring big runs in high strike rates. It's all about using the talent in your side. Look, if you have a player like Babar Azam, he's doing the job. He is making sure they are not losing many wickets. He stay there for at least 15 overs. Yeah. And once he's there, Umar Zai comes along with him. Umar Zai knows that I have to go after the bowlers. Okay. And at times we have seen Babar Azam going after the bowlers. So it's a very nice combination going for them at the moment. Okay. And the reason for that, all the players. They know their roles. No, all the players are not pushed out of their comfort zone. Okay. They are allowed to stay in their comfort zone and be able to do well for their side. এই জিনিসটা যেটা বলছেন সোহেল ভাই, যে যেই প্লেয়ারের যেই রোল বা যেটা তাদের কমফোর্ট জোন সেটাই করতে দিচ্ছে রংপুর রাইডার্স এবং সে কারণেই তারা ফল পাচ্ছে। আপনি কতটা একমত আসলে? না, সেটা করতে দিচ্ছে এরকম না। আপনি যদি দেখেন যে হচ্ছে আপনার বাবর আজম 4 ম্যাচ খেলেছে, 3টা ম্যাচে সে স্টার্ট করেছে, 157 2টা 50 করেছেন, একটাতে 37 করেছেন এবং 3টা ম্যাচই উইন করেছে। বাবর স্কোর 3 গেম, they win 3 গেম। সো আমার কাছে মনে হয় যে আপনার তাদের টিমটা খুবই ভালো টিম, ব্যালেন্স টিম, কিন্তু যেভাবে আমরা আশা করছি লোকাল প্লেয়ারদের কাছ থেকে, শামীম পাটোয়ারি, নুরুল হাসান সোহান লাস্ট ম্যাচে, আমি এই দুজনকে নিয়ে যদি কথা বলি, দুজনের কেউই এখনো 100 রান করতে পারেনি। 5টা করে ম্যাচ খেলেছেন, একজন 97, একজন 80 ঘরে করেছেন এবং দুজনের স্ট্রাইক রেটটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। শামীম পাটোয়ারিকে আমরা জানি যে বাংলাদেশ জাতীয় দলেও তিনি ফিনিশার রোলটা প্লে করে থাকেন। তার স্ট্রাইক রেট 114, সোহানেরও 114, 115,
এই জায়গায় কি একটু ইমপ্রুভমেন্টের দরকার আছে মনে করেন কিনা? কারণ বাবর আজম তো আসলে অ্যাঙ্কর রোলটা প্লে করছেন। দেখেন, আপনি যদি দেখেন লাস্ট ম্যাচ কিন্তু রংপুর উইন করেছে নুরুল হাসান সোহানের 6 বলে 15 রানের ওই ক্যামিও ইনিংসটার জন্যই। তো ওর রোলটাই কিন্তু এইটা। প্রথম 3টা ম্যাচ যদি দেখেন, সে ব্যাট নাম্বার 4 পাওয়ার প্লের মধ্যে, সেই ম্যাচগুলোতে সে বল টু বল খেলেছেন, 22 বলে 23, 21 বলে 20, এরকম বল টু বল খেলেছেন। কিন্তু তার রোল কিন্তু আমরা জানি যে আমরা আর কি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটও দেখেছি যে সে ফিনিশ করবে। শামীম পাটোয়ারিকে একটু সুযোগ দিচ্ছেন ম্যানেজমেন্ট, টপ অর্ডারে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু তার কাছ থেকে যে রোলটা বা তার ন্যাচারাল গেম যেটা পাওয়ার হিটিং, সেটা সে করছেন না। সে কিন্তু শুরুতে যে টাইম নিচ্ছেন, এই জিনিসটা আসলে পরে হয়তোবা ওমর যায় এবং নবী কাভার করে দিচ্ছেন। কিন্তু আমাদের লোকাল প্লেয়ার, আপনি যদি আজকে সকালের খেলাটাও দেখেন, আমাদের লোকাল প্লেয়াররা কিন্তু অপরচুনিটি ছিল খুলনার যে রান করার। কারণ আমরা সবাই জানি যে এখানে লাস্ট 5 ওভার বা 4 ওভারে 60-70 রান হয়। তো প্রথম 15টা ওভার যদি আমরা উইকেট না হারাই তাহলেই কিন্তু হয়, কিন্তু আমরা উইকেটও হারাচ্ছি, রানও করতে পারছি না। এইটির মধ্যেই 6টা-7টা উইকেট পড়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা টিমের। তারপরে যে 1-2টা ফরেনার রান করে দিচ্ছেন। আমাদের লোকাল প্লেয়াররা এই জিনিসটা যদি করতে পারতো তাহলে আমাদের জন্য বেনিফিটটা বেশি। রংপুরের বোলিং নিয়ে যদি কথা বলি, দে হ্যাভ প্লেন্টি অফ অপশনস ইন স্পিন ডিপার্টমেন্ট। সাকিব আল হাসানের সাথে শেখ মাহেদি আছেন এই দলটাতে, হাসান মুরাদকে তারা আজকে খেলাচ্ছে না, নবী আছেন, 3জন ফ্রন্টলাইন স্পিনার আছেন, এবং হাসান মাহমুদের সাথে আজকে যেহেতু আবু হায়দার রনি অ্যাড হয়েছেন, আজমতুল্লাহ ওমর আজাই আছেন। তো 6টা বোলিং অপশন তাদের সবসময় আসলে থাকছে, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ কিনা? ডেফিনেটলি এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আপনার কোয়ালিটি 6টা বলার আপনার হাতে আছে, যখনই একজনের ব্যাট ডে যাবে হয়তো আপনি আরেকজনকে ইউজ করতে পারবেন। তো ফার্স্ট অফ অল আপনার ক্যাপ্টেনকে বুঝতে হবে যে এই উইকেট কি ডিমান্ড করছে। এই উইকেট যদি আমার স্পিন ডিমান্ড করে তাহলে আমি স্পিনারের কোটা বেশি করাবো, যদি পেস বল ডিমান্ড করে আমি পেস বলারের কোটা বেশি করাবো। যেহেতু আমার ওই লাক্সারিটা তাদের আছে, সেটাই, যেহেতু আমার 3টা করে অপশন আছে। তো আপনার রাতের ম্যাচে ম্যাক্সিমামই দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে কুমিল্লা এই জায়গায় এগিয়ে থাকেন, তারা কিন্তু স্পিন অ্যাটাক দিয়ে শুরু করে এবং স্পিন দিয়ে তারা শেষ করে। তো এই জায়গায় কুমিল্লা একটু এগিয়ে আছে। আমি লাস্ট ম্যাচে দেখবো যে আপনি যদি খেয়াল করেন, রংপুর কিন্তু শেখ মেহেদিকে নতুন বলে ইউজ করে নাই, কিন্তু মোর এফেক্টিভ বলার কিন্তু সে নতুন বলে। তো তাকে আমরা ইউজ করেছে রংপুর 10 বা 11 নম্বর ওভারে, ওই ওভারে সে 17 রান দিয়েছিল, আর বলই করে না ওই ম্যাচে। তো এই জায়গাটা আপনার বুঝতে হবে কোন বলার রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড চিন্তা করে আমরা বলার চেঞ্জ করি, কিন্তু শেখ মেহেদি এমন একজন বলার, সে সবার এগেইনস্টই বল করতে পারে। ওকে, ask him a question? Yeah, of course. You have lost your voice. Have you been singing all night long? No, I went to India. I feel cold. Okay, all right. Okay, we are almost at the end of the show. What should Rangpur aim for as they are batting first, and what is their approach should be? I think for first 15 overs they should not aim high. Yes. Okay. They should not aim high because there will be plenty of swing, and Garwa is not an easy bowler to deal with in these conditions. So just keep on improvising after every 5 overs, and if they are able to do that, they should get to 160. Ashal bhai, আমি আজকে মনে করি যে হাই স্কোরিং ম্যাচ হবে, আর যদি তারা উইকেট না হারায় 180+ রান করার মতন। কারণ আজকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বেন্ডর কিং সে একটা হাই স্কোরিং ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা বেশি আছে। মোহাম্মদ আশরাফুল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মিস্টার আমির সোহেল ফর জয়নিং স্ট্রেট ড্রাইভ। এবং খুব ক্রিটিক্যাল একটা পয়েন্ট বললেন মোহাম্মদ আশরাফুল, ব্র্যান্ডন কিং পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে কিন্তু আউট অফ ফর্ম, এবং কিংয়ের মতো প্লেয়াররা আসলে ম্যাচের পর ম্যাচ আউট অফ টাচ থাকতে পারেন না। আশরাফুল বলছেন আজকে কিং হয়তো জ্বলে উঠবেন, এবং সোহেল ভাই যেটা বলছিলেন যে 5 ওভার করে করে আসলে অ্যাসেস করে সামনে এগোনো উচিত। শেষ 5 ওভারটা ক্যাপিটালাইজ করার জন্য আপনার হাতে উইকেট থাকাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। স্ট্রেট ড্রাইভ আজ শেষ করছি এখানেই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।